Kenya shillings 7 billion being proceeds of crime, as their children are not in school and they have no food on the table. Mr. Macron, this is how it happened. On September 30, 2020, under President Uhuru Kenyatta's government, French firms were awarded a Kenya shillings 159 billion contract to build the Nairobi-Nakuru-Mau Summit Road. However, the deal was cancelled by President William Ruto administration even before the contractor commenced works, ushering in Chinese contractors to give room for corruption. The entry of the Chinese contractors, CRBC, came after the president visited Beijing in April last year. Based on reports emerging in May 2026, the Auditor General has flagged the irregular diversion of approximately 7.3 billion Kenya shillings from the fuel levy intended for road maintenance to pay French firms for the cancellation of the Rironi-Mau Summit toll road contract. Mr. Macron, your French firms had a contract of 150 billion for a bigger scope. The Chinese firm CRBC firm takes it to 200 billion on a smaller scope, creating a 50 billion fund for corruption by William Ruto and the Chinese contractors. But your biggest interest and the reason why your French firms accepted cancellation of the Mau Summit was to get 7 billion shillings without doing anything at all. Mr. Macron, you are an accomplice in the 7 billion Kenya shillings theft from the people of Kenya. That is the money you have actually come to negotiate in Nairobi, not the summit that you are attending. Kenyans, this is a message Kenyans was passing to you yesterday. If you do know why they made noise, now you know. Kenyans are asking you not to leave our borders with this money. We needed to pay school fees. Mr. Macron, if Kenyans meet you elsewhere, they will make more noise. The children of Meru County risk missing going to school because your French national is demanding 64 million shillings from the county administration. Jokedne raticho ganda korotone jowuoko kodo chiengni makawuono marne bago ng'anyo mamuol ng'anyo mabende korotone gi kwedo godo malich mokalo winjruok ma pinyno mar France koroto timo koda ka pinjego mag Afrika. Ng'anyo makamano no bagi e chuny boma ma Nairobi kama bende oganda go koroto owacho ne piny France mondo mi obed mabor kendo owere koda ka pinjego mag Afrika ka giwacho ni onge ber moro amora ma bende pinyno nyalo kelo ne pinjego mag Afrika. Maeri ne ochuno bila mar ne wuok oko kendo ne mako moko kuom jogo mabende ne jobago ng'anyo makamano ka ng'anyo makamano noting'o nyaka jogo mabende wuok e pinje maoko. Maeri e kaka ne chalo. If French is interested of genuine partnership with the Nairobi, what has happened in Ouagadougou, what has happened in the Sahel region, we know for a fact that there is no development that has happened in West Africa. What have they done to the Sahel? What have they done to Cote d'Ivoire? What have they done to Gaddafi in Libya? That's the heritage of French imperialism, not in the 19th century, not even in the 20th century, that's all in the 21st century. That's what their face is like. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto koroto singo mar biro tiyo kanyakla koda katelo mar piny France mar noni chenro mopogore opogore mag dongruok ochopo e pacho ka. Kane oloso mane romo magalamoro mabende koroto dhi nyime bomano ma Nairobi, romono mabende koroto ting'o jodito mopogore opogore mag pinjego mag Afrika kaachiel koda ka jatend piny France mano migosi Emmanuel Macron mabende nie pacho ka eri e limbe mare. Laktar William Ruto koroto yango ni oikore mar neno ni otiyo matek kendo tiyo kanyakla koda ka pinyno mar neno ni ochopo kare moko kuom singo mage. E seche nogo bende Laktar William Ruto koroto yango ni pinjego mag Afrika gin pinjego man koda ka mwandu moromo kendo ginyalo dongore giwegi to mak mana ka gitiyo kanyakla. Bende Laktar William Ruto koroto yango ni pinjego mag Afrika onego koroto makre kanyakla mar neno ni giwere koda ka wechego eko mag hola mag omenda mar neno ni gibero ngima oganda mawuok e pinjego mag Afrika. And insurance assets and more than $500 billion in central bank reserves. I am not talking about Europe.
I'm talking about Africa. Yet, paradoxically, while this capital exists within African economies, governments across our continent continue to struggle to finance critical infrastructure, transport corridors, energy systems, industrial parks, logistics networks, and even affordable housing. There is capital in Africa, but Africa's development projects remain starved of financing. The issue, therefore, is not liquidity. It is risk architecture. That is why Africa is laying the foundation of a stronger, more resilient, and more self-sustaining financial architecture. Kenya, therefore, reaffirms its very strong support for the Alliance of African Multilateral Financial Institutions as a strategic platform for coordinating capital mobilization, risk sharing, and project execution across our continent. You remember, colleagues, that we did endorse at the last AU summit the Alliance of African Multilateral Institutions, starting with the World Bank and all the other institutions. Through institutions such as the Africa Development Bank, Africa Export-Import Bank or Afrexim Bank, Africa Finance Corporation, the Trade and Development Bank, Shelter Afrique Development Bank, Africa 50, and Africa Trade and Investment Development Insurance, Africa is steadily strengthening its capacity to finance infrastructure, industrialization, trade, housing, climate resilience, and economic transformation. These institutions are more than financial intermediaries. They are instruments of African agency, strategic sovereignty, and collective self-determination. Friends, we must believe in ourselves. Weche go bende ne osir koda ka jatend piny France migosi Emmanuel Macron mabende nitiere e romo achielno. Ken bende koro to medo jiwo ni gima duong' ma pinje mag Afrika koro to dwaro en mana kwe makende kaachiel koda katiyo kanyakla. Jatelo medo jiwo jotelo mawuok e pinjego mag Afrika mondo omi omak lwetgi giti kanyakla mar neno ni gikelo dongruok ne pinjegi. Want is for all of us to take a leap together. This is not an agenda which is univocal, which is top down from Europe to Africa. No way. It is an equal footing partnership built on mutual respect, and we're going to build this together with respect, lucidity, and courage. And that is why, if we're going to be successful in this, we need business leaders, and that's what we announced yesterday. And this is a big first. 23 billion euros of investment in the private sector. These are for industry, for firms in the fully private sector companies in Africa. These 23 billion euros of investment is 14 billion for French firms in Africa, 9 billion in investments for African businesses on our continent. On your continent. And so this, we are hoping, will be the jolt that we need to inject more momentum into the process. All of this is going to, as President Ruto said, be based on quite simple things. A new partnership, a new vision for managing resources, for sustainable agriculture, for having tax and financial policies that are more consistent. It's also going to mean that we can mobilize international funding better, be it the World Bank, be it with the IMF and with other international, with special drawing rights, with Kawaduge county ni Makisumu to any school secondary ma St. Mark's Obamba omedore kar chung'uru bura Makisumu West. Amane county ni Makisumu koro to dhiro japuonj maduong' manyien
mano kochakore juma manyien. Kabende chenro mag somo mano bedo koda ka ng'ikruok e skulno bang' jopuonjre mag skulno ne jobago ng'anyo margi mabende ne gikwedo godo lokruok kamano tim bang' kane owil japuonj maduong' ma osebedo ka puonjo e skulno mano migosi Peter Wow koro to igeno ni dhi dok e wang'e kendo chenro mag somo biro chakore juma manyien. Mary en wach mabende noyangi koda ka board mar skulno mano bang' kane gibedo koda ka romo makende koda ka jokanyo mochung' ne weche goeko mag somo kama bende gin bende giwuok oko kendo gigolo ng'ur margi ewi kaka duol mochung' ne ndiko jopuonj e pacho kae TSC osebedo katimo wilruok ne jopuonj madongo mag skunde mag sekondari e pacho kae gino mabende koro to giwacho ni osebedo kakelo ng'ikruok e chenro mag somo. Maendi en Gordon Lelo, chairman mar Board of Management St. Max Obambo Secondary School. Wantie ka e bura mar the Board of Management kaluwore gi mgomo gi chandruok manyobet nyoro e school ka kaka the principal mar school Mr. Peter Wow nogol ka endi e yo mok kare. Board orado kendo wuoyo kendo kadho e wechegi. Number 1, kiny on Sunday mabiro ni endi odhiambo borders biro report to school ka. Monday gokinyi sa 1:30 the scholars report to school ka. Somo biro chakore sa 2 wang'e Monday next week. Mane gi mwakadho. Number 2, wakale meeting wakani the puonj manyo okel ka mondo kaw kar Mr. Peter Wow buro kadho ni koro kobi mondo tika Teacher Service Commission buro manyo kumatere. The Teacher Service Commission oyie nigi kelo japuonj manyien ma neutral mondo run this institution from next week. Mage weche ma buro kadho kendo wageno ni school buro dhi maber. Wadwaro mondo kwe obedi ng'ata manitie manyithine somo ka school buro dhi maber from next week. Onge wach moro mabiro bedo marach. Waweyo the deputy manitie ka gin adek gin in charge of the school from now. Nyaka bikel the principal neutral machielo. Nikech wechegi ok beyo. The Teacher Service Commission transfer jopuonj left and right ko consult the stakeholders. Chich nitie ni gigi gitime yore moko mikare mar hidden. Kuom mano, the board mobambo ka endi challenge transfer mano timore ka e court of law kendo warito duoko into court biro chiwo direction. Kawa dhi nyake piny libamba ma Uganda to eni jatend piny Uganda mano migosi Yoweri Kaguta Museveni koro to chamo muma mar apis odiochieng'ni ma kawuono mano bang' kane oyiere kaka ker mar pinyno e ondamo mare mar 7. Magi biro kaluwore koda ka yiero maduong' mabende nobagi e piny Uganda mano tarik 15 dwe mar 1 higani kama bende migosi Yoweri Kaguta Museveni ne obedo jaloch e komno mar nobedo jaloch mano e ng'weno mar laro koma mar ker mar pinyno. Nyasi ma kamano koro to nobagi e lapno ero mong'ere kaka kololo mayudore e pinyno kama bende nyasino noyuore koda ka jotelo mopogore opogore kachielo koda ka oganda buora. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Mano e kaka ne chalo e piny Uganda e sechego ma bende migosi Yoweri Museveni koro to chamo muma mar apis e ondamo mare mar 7. Kanyo bende machopo e giko mar mi weche goeko manyien mana ka gimolo meso mar kawo weche manyien med kete mane wang jowi mari mar Kala TV bende parni nya tudori kodwa e mbui marwa mar Facebook Kala TV Live, mano mar YouTube Kala TV, mano mar X Kala TV kachielo koda kamano mar TikTok Kala TV. Weche gi kachielo koda mamoko mathoth ibiro medo yudogi mano kromo kanyo sa 1 sa
sa achiel mar otieno kaachiel koda ka sa adek mar otieno kikeloni koda nyawadwa Nelly Achieng'. Mano keloni weche galak sechegi en an Brenda Agenyo, ibed koda odhiambo maber.